Wheelspin, fueled by Animate. Dan il-programm jista' jkollu xi prodotti kummerċjali. Wheelspin jixtieq jirringrazzja lil dawn il-kumpaniji. Insellem il-telespettaturi ta' Net Television il-għakom għal-programmi ħor Wheelspin it-tielet program din l-iskeda ta' programmi ek kif tindunaw li ninsabu f'atmosfera xi ftit jew differenti. Fil-fatt, Ottubru huwa sinonimu kull sentejn mal-Fira Internazzjonali ta' Pariġi u aħna ninsabu hawnhekk biex kemm jista' jkunu waslulkom dawn il-karozzi li qed jiġu preżentati ġewwa din il-fira biex inwassluhom ġewwa djarkom. Imma tajduli, din fira ta' karozzi ġodda jew ta' karozzi qodma. Fil-fatt din is-sena hija fira partikolari, hija fira li qed tiċċelebra l-120 sena tagħha u mhux biss qed tiċċelebra l-120 sena għaliex hawn ħafna ditti Franċiżi speċjalment li għandhom xi tip ta' ċelebrazzjoni oħra li jridu komplu jiċċelebraw anka f'din il-fira hekk kif din tilqa' bosta nies fiha, speċjalment anka bosta ġurnalisti jgħid jingħad li jkun hemm xi bejn wieħed ieħor xi 11,000 ġurnalist aħna magħhom biex kemm jista' jkun dawn il-karozzi li tiġu preżentati hawnhekk imbagħad jiġu morja lid-dinja kollha. Fil-fatt hawnhekk imdawra bi ftit karozzi klassiċi jekk kif qed niċċelebraw ċertu birthdays ta' dawn id-ditti partikolari u aħna ħankunu nistgħu nsemmulkom dawn id-ditti aktar il qudiem. Passoltu nkomplu ngħidulkom anke f'din l-iskeda iktbulna għajdulna ftit is-suġġerimenti u l-kummenti tagħkom, għajdulna x'taħsbu dwar dawk il-karozzi li qed nurukom ukoll forsi xi ħaġa li tixtiequ taraw fuq dan il-programm tagħna. Ibgħatulna il-kummenti tagħkom fuq wheelspin@b.right.newmedia.com jew kellha Wheelspin PO Box 24 San Pawl il-Baħar għal min jippreferi jista' jidħol fil-paġna tagħna ta' Facebook hemmhekk ikun jista' jsegwi wkoll xi programmi preċedenti li jkunu saru u jgħaddilna xi kumment jew jipparteċipa magħna wkoll. Mela, ser mill-ewwel nibdew b'dan il-programm billi mhux biss nindaħlukom fl-atmosfera ta' din il-fira, iżda wkoll nibdew insegwu ftit minn dawk l-attivitajiet li jkunu saru qabel ma fetħet il-fira nnifisha. Qed nirreferi għal attività partikolari li ssir lejliet il-ftuħ ta' din il-fira mid-ditta Mercedes fejn hawnhekk għalkemm dawn id-ditta għandhom bosta minn dawk il-karozzi differenti f'din l-attività eżattament intweriet karozza il-Mercedes GLE. Good afternoon, or maybe as well already an early good evening. Thanks for joining us here in the Piscine Molitor. Probably all of you are aware who 90 years ago inaugurated this swimming hall. It was Johnny Weissmuller. At that time, one of the best swimmers, he won 5 Olympic gold medals, and he became the world-famous Tarzan, the king of the jungle.
But today, it's the SUV, the king of the jungle, that we want to present to you. Our all-new GLE. So here it is, the all-new GLE. So here it is, the all-new GLE. Why would I want to keep on playing this game? I will start if you don't have it, you won't miss it. I know you run from me. Hello to you all and welcome to La Maison Citroën. Well, you know, our world is changing. How we buy, what we buy, how we communicate is impacting on our expectations and our behavior. Which is why today we don't want to do the umpteenth press conference in the old traditional way. No. We want to give you a unique performance. Plus, we want to share that performance with everybody that comes to the motor show. So what you see today will be repeated daily for all who visit the Paris Motor Show. But enough of me. Let's go with Citroën Live, the world of Citroën inspired by you. Thank you.
years, they're running all along the darkest road. Nisperaw li l-features li jorinikom sissa u ntoġbu minnkom il-telespettaturi żgur li dawk il-karozzi huma fenomenali u tkunu tridu taraw aktar minnhom u aktar komplu nagħmlu. Iżda wara waqfa ta' ftit minuti hekk kif nifqu għal ftit riklami. Wheelspin, fueled by Animate. Wheelspin jixtieq jirringrazzja lil dawn il-kumpaniji. Dacia, you do the maths. Ditta li ma tistax ma tispikkax f'din il-fira hija id-ditta DS. Hawnhekk ġewwa Pariġi kellha preżentazzjoni ta' karozzi differenti, kellha crossover u kellha wkoll concept car. Ħanħarsu ftit lejn il-karozzi in ġenerali ta' din id-ditta waqt li wkoll nisimgħu xi kummenti mill-diżinjaturi u nies li għandhom x'jaqsmu mad-ditta DS. So today in Paris, we are here with 4 world premiere on our booth. Just behind me, you can discover DS3 Crossback, our second car of a new generation. We come also with DS7 Crossback E-Tense, our plug-in hybrid version of DS7 Crossback. We come as well with our vision of what the high-end automobile will be in 2035. This is a dream car, the DS6 E-Tense, that you can discover here on our booth. And of course, we come with our DS19 Formula E car, which is the new car for the season. The design language of DS, we always have a very good proportion. When you are looking at the DS3 Crossback, our last baby, the proportions are just perfect. When you are looking the interior, the level of the quality, for example, of the leather are the best available on the market. The sense of details inspired by the world of the watches. You have the headlamp of DS7 Crossback, designed like a jewel. It's a full LED technology, but with this jewel inspiration. So we launched DS3 Crossback, both in classical powertrain and electric powertrain. DS3 Crossback is an outstanding car, probably the icon of high-tech style. This is our first ever DS electric. With this concept, our philosophy was to combine a very high level of technology with technological performance, and on the other hand, to keep the poetry and the emotion. It's our vision of future. A lot of the design feature displayed on this car will be available on our future products. Electrification is at the heart of DS brand, and 2019 is the year where DS goes electric.
We launched DS in 2015, so we're a very young brand. We are 3 years old brand. And 2018 is a very important year for us because that's the year where I would say the strategy comes together with three major things happening. The launch of our new generation of products. It started with DS7 Crossback. We're now bringing DS3 Crossback to the market. That's the promise I made, and we will continue with the launch of one new product every year. Emmek rajna dak li kella xtoffri għalina il-ditta DS ħajkonna l-possibilità li fil-ġemat li ġejjien ikonnu l-possibilità li nitkellmu ma' dizinjatur, anzi design director ta' din id-ditta biex nuħdu aktar informazzjoni dwar dawn il-karozzi li ġew preżentati f'Pariġi. L-isem Pininfarina huwa isem li żgur huwa magħruf ma' ħafna minnkom it-telespettaturi entużjasti tal-karozzi. Huwa isem li nintaqgħu miegħu ħafna f'dawn il-fieri differenti għaliex narawh f'disin law, f'disin ta' ditti differenti. Iżda llum il-ġurnata l-isem Pininfarina ħanibdew narawh f'xi ftit jew b'mod differenti. Hekk kif id-ditta issa jew l-isem issa se ssir ditta għalija nfisha. Qabel ma nibdew narukom fil-ġimgħat li ġejjin eżattament se jiġri minn din id-ditta ġdida kif nistgħu ngħidu, se nagħtu ftit ħarsa lejn il-passat ta' Pininfarina. Min kien Pininfarina? Fi-storja li qed tiġi tingħat lilna minn neputi tiegħu stess. The American dream for Pininfarina started very early, in the early 20s, even before then the company was established. My grandfather, Battista Pininfarina, went to visit the Ford factories and he spent about 2 weeks around the offices and the plants. And at the end of those 2 weeks, he had a lunch with Henry Ford and he was asked to become the chief stylist, the director of styling for Ford Motor Company. He said, thank you very much, but I have other ideas in my mind. 1947, the Cisitalia is a milestone for Pininfarina, for Italian design. It was an outstanding international success. My grandfather became popular and famous worldwide, also here in the US. My grandfather really wanted to create a partnership here in the US, and he succeeded with Nash, created the Nash Ambassador Cabriolet, and in 1951 he came here to promote the car. And he was displayed as the master of Italian style coming to America. There are pictures of him here in New York, taken from the island of the Statue of Liberty with the backdrop of the downtown. Now we are launching the first project of Automobili Pininfarina. I said that we have this dream to have a Pininfarina car on the streets, and I think that there is the chance that this dream will become true in the near future. And then we announced the project officially in Rome for the first Formula E Grand Prix in April, and now I am in New York for the Formula E in New York. I like to remember this dream and this connection, this story between Pininfarina and the United States, and the next step in Pebble Beach in August. Din il-fira kienet xi ftit differenti minn dawk ta' snin preċedenti. Dan għaliex ħafna kienu dawk li għażlu li ma jkunux preżenti għal din il-fira, qed nirreferi għal ħafna ditti differenti. Iżda żgur li ma naqsux li jagħmlu xi attivitajiet oħra biex juru il-modelli u l-karozzi tagħhom. Se naraw issa, se noħorġu ftit minn din il-fira u naraw filmat dwar attività li saret f'Pebble Beach u fejn id-ditta bent li kienet ferm prominenti.
Fl-20 u l-21 ta' Ottubru attività organizzata mill-Land Rovers Club Malta. Kunu ċerti li tmorru għal din l-attività ġewwa Smart City, speċjalment dawk li jħobbu il-karozzi Land Rover. Tinsewx, fl-20 u l-21 ta' Ottubru ġewwa Smart City. Is-CNG xi ħaġa li jridu niskopru aktar dwarha, naraw eżattament kif taħdem din is-sistema fil-karozzi tagħna, iżda ħaġa interessanti li nsegwu hija esperiment li sar mid-ditta hekk biex waslu ġewwa Pariġi. Fil-fatt id-ditta għamlet esperiment biex tasal karozza tagħha Seat ġewwa Pariġi minn Sagrada u tara kemm tonfoq biex tagħmel dan it-trip. Fil-fatt f'dan l-esperiment anke ħafna nies saqsewhom kemm jaħsbu li seta' ntefqu flus biex xahar dan it-trip. Il-maġġoranza ta' nies qalu li da trip seta' jiswa aktar minn 200 euro. Iżda naraw ftit eżattament kemm swiet dan it-trip minn Sagrada għal Pariġi fuq karozza Seat li taħdem bis-CNG u naħseb li intom ħadd issorprendu ruħkom hekk kif sorprendejna ruħna anke aħna. In euro, Maybe 270. unos 90 euros, creo que 100 euros. 200, 250. De Barcelone à Paris, 230 euros. The challenge is to go from Barcelona to Paris, see how many kilometers we can drive with a vehicle with natural gas, and realize which is the cost. Let's go for it. We have driven about 400 kilometers, and the total cost of natural gas is about 15 euros. We have driven more than 1,000 kilometers for only 45 euros from La Sagrada Familia to La Torre Eiffel. Challenge achieved. Wasalna l-ħin tal-kompetizzjoni fejn intom it-telespettaturi tistgħu tirpu magħna u din id-darba għandkom domanda pjuttost faċli. Qed intellaw programm minn fiera partikolari għajdunna minn fejn qed intellaw dan il-programm. Ibattunna risposti tagħkom fuq wheelspin@b.rightnewmedia.com jew nkella Wheelspin PO Box 24 San Pawl il-Baħar. Min jippreferi għandkom l-għażla li titru fil-paġna tagħna ta' Facebook tibattunna messaġġ jew tibattunna kumment bir-risposta tagħkom. U waraw x'tistgħu tirpu grazzi għall-isponsors tagħna. Ipparteċipaw fil-kompetizzjoni ta' Wheelspin u kull ġimgħa tistgħu tirbħu prodotti għal karozza provduti minn Autoglim. Fl-aħħar ta' sensiela jintrebħu wkoll żewġ biljetti għal sqallija mill-Virtu Ferries taxxi mhux inklużi, prodotti oħra provduti minn Autoglim u voucher ta' 150 euro li jintuża f'numru ta' petrol stations differenti ġentilment offrut minn Enemed. U wara li rajtu dak ir-regali li intom tistgħu tirbħu magħna grazzi għall-sponsors ta' Wheelspin, ser nagħmlu waqfa qasira ta' ftit minuti għal ftit riklami, imbagħad inkomplu b'aktar minn din il-fiera internazzjonali. Wheelspin, fueled by Enemed. Wheelspin jixtieq jirringrazzja lil dawn il-kumpaniji. Born confident, the new T-Roc. We make the future real. Volkswagen.
motoring holiday starts here. Visit Sicily by car. Glide over the seas with Virtu Ferries. Tassew li dinja fiera li ħafna ditti li tiċċelebraw xi avveniment jew xi birthday partikolari u il-Jaguar mhijiex nieqsa għaliex permezz ta' din il-fiera qed jiċċelebraw il-50 sena tal-verżjoni Jaguar XJ. Ħanħarsu ftit lejn dawn il-karozzi differenti li ġew ppreżentati taħt dan l-isem mid-ditta Jaguar. Issa se nsegwu ċelebrazzjoni oħra li qed jiċċelebraw id-ditta Jaguar Land Rover ġewwa din il-fiera. We're standing here on the opening day of the Paris Motor Show, which will be really an important event for us because it's amazing how you can see how we're bridging our past and our tradition with actually embracing the future. Well, at the Paris Auto Mondial, we're celebrating 3 really exciting anniversaries. It's 70 years of Land Rover. It is 50 years of the marvelous Jaguar XJ. And thirdly, truly importantly, we're also marking 10 years of ownership of Tata Group. The F-Pace SVR is going to perform terrifically. It probably is one of the fastest and most drivable SUVs in the world, bar none. And I think it's going to be hugely successful. People are going to love it from a driving point of view. And of course, it's got all the practicality of an SUV as well, just thrown in. The I-Pace is an amazing car to drive, and yet it is arguably the most advanced BEV we currently have in the market. And the same holds true for Land Rover. The new Range Rover PHEVs are really up there with the very best when it comes to low emissions combined with a very passionate car, a car that is enjoyable to drive. And we have a beautiful example of our more than 60-year-long tradition of cooperating with the Red Cross. And we have one of the most advanced command center mobile rescue vehicle that we have co-engineered together with the Red Cross. You know, I remember the XJ in 1968, 50 years ago. It was such an iconic car then because it was actually the best car in the world. It was beautiful, it was groundbreaking in its technology, it was a great driver's car, and we've continued that through 50 years. And of course now we have the current XJ, which does all exactly the same things, and that's what XJ is all about driving and about elegance. As for the future,
We'll have to wait and see, I'm afraid. But it's going to be very special. Aħna waqt il-programmi tagħna nippruvaw inħeġġukom it-telespettaturi anke tipparteċipaw f'attivitajiet li jsiru ban ġust. Ovvjament attivitajiet li jsiru li għandhom xi jaqsmu mal-karozzi u muturi. F'dan il-każ ħanħaġġukom tipparteċipaw fil-Ford Pink October Ride li se issir fit-28 ta' Ottubru u aħna ngħidulkom li ovvjament attività bħal din hija attività għal ġust hija għal Breast Cancer Foundation, breast cancer li sfortunatament kemm insibuh fl-irġiel kif ukoll fin-nisa. Ġifieri kunu ċerti li issegwu din l-attività, tipparteċipaw fejn tistgħu u anke wkoll ngħinu fejn nistgħu. Din is-sezzjoni hija miġjuba lilkom minn Kynes Auto Sales Limited, rappreżentanti f'Malta ta' Mercedes, Smart, Renault, Dacia u ditti oħra. U wasalna fit-tmiem ta' dan il-programm li kif rajtu l-maġġoranza minnu kien imtella mill-Fira Internazzjonali ta' Pariġi, l-ewwel programm li tellajna minn hawnhekk. Programm li nisperaw li jurikom xi ħut minn dawk il-karozzi li għadhom kif ġew preżentati l-suq dinji u aħna qed nippruvaw nagħmlu biex bħal dejjem inżommukom aġġornati b'dawk il-karozzi ġodda hekk kif joħorġu. Ovvjament dan huwa programm speċjali għalina għaliex meta aħna nżuru dawn il-firi internazzjonali nistgħu ngħidu li niltaqgħu ma' ħafna sħabna anke ġurnalisti minn pajjiżi oħra iżda wkoll insegwu dawk l-istudji li kienu qed isiru minn ditti differenti għax ovvjament aħna nitalmu magħhom u naraw kemm dawn id-ditti tas-sew qed jippruvaw kemm jista' jkun li mhux biex iħarsu biex joffrunna aħna l-klijenti tagħhom jew aħna s-sewwieqa dawk il-karozzi bi stil partikolari kif nixtiequ narawhom, iżda jkunu qed iħarsu wkoll lejn il-teknoloġiji ġodda biex kemm jista' jkun mhux biss joffrunna karozzi sbieħ, iżda joffrunna karozzi li isebħu u jieħdu ħsieb aktar l-ambjent. Ta' min jgħid ukoll li f'din il-fira rajna xi ftit tibdil minn snin ta' qabel. Aħna provajna bħala tim ta' Wheelspin provajna kemm jista' jkun niftakru ftit l-ewwel fira li konna preżenti għaliha bdejna naħsbu jekk kienx 14 sena ilu jew 16 sena ilu li konna hawnhekk għall-ewwel darba biex kemm jista' jkun dejjem insegwu l-andament u t-teknoloġiji ġodda li jipprovdu dawn id-ditti differenti, iżda din is-sena kellna ftit ta' mhux disappunt, iżda ftit ta' awareness għaliex jidher li jew għaliex forsi bħala post partikolari ċertu ditti jiddeċidew li jibqgħu il-bot minnu jew inkella għaliex ċertu ditti jiddeċidew li għal xi raġuni oħra ma jattendux fira internazzjonali. Rajna ftit ta' differenza għaliex kienu ħafna ditti li kienu neqsin iżda xorta waħda nistgħu ngħidu li l-fira kienet waħda interessanti ħafna, kienu ħafna xtara u forsi min-naħa tagħna kellna xi ftit jew wisq xogħol aktar faċli għaliex ovvjament aktar ma jkun hawn ditti aktar min-naħa tagħna rridu kif jgħid l-Ingliż naħdmu gas down biex inkunu nistgħu niġbru dak kollu li nistgħu biex inwasslulkom lilkom it-telespettaturi. Iżda għalkemm kien hawn dan nuqqas ta' dawn id-ditti xorta waħda nistgħu ngħidu li kienet fira li tappella lil ħafna nies u fira li żgur li jkollna ċ-ċans li f'sentejn ilu narġgħu nkunu preżenti biex narġgħu naraw dawn il-karozzi sbieħ li jiġu preżentati f'dawn il-firi internazzjonali. Ovvjament, issa ħani ftit mill-klim tiegħi,
ovvjament program bħal dan ma jistax jittellaħ li blajnuna ta' ħafna nies aħna min-naħa tagħna. Nirringrazzjaw lilkom it-telespettaturi għaddew biss ftit ġimgħat 15 milli bdejna l-iskeda ta' programmi tagħna iżda xorta waħda qed naraw il-feedback min-naħa tagħkom għaliex komplejtu seguna u komplejtu turu l-interess tagħkom lejn il-programm tagħna. Din 19-il sena tagħna għalhekk kif tistgħu timmaġinaw il-programm kiber magħna u nkomplu nagħmlu l-almu tagħna biex dejjem inwaslulkom dak li tridu taraw. Biex aħna nagħmlu dan, kull ma tantkom tagħmlu li tkomplu tikkomunikaw magħna tikbunna fuq wheelspin@b.right.com jew nkella fuq Wheelspin PO Box 24 San Pawl il-Baħar għal min jippreferu jsib aktar faċli hemm ukoll il-paġna tagħna ta' Facebook li naf hija popolari ħafna magħkom it-telespettaturi tagħna għalhekk ikkomunikaw magħna tramite din il-paġna biex kemm jista' jkun tkomplu seguna u nkomplu aħna nitalmu u nisimgħu minn għandkom. U ovvjament ma nistgħux ma nsemmux dawk lin-nies li dejjem jgħinuna biex programm bħal dan jittella mhux faċli li tibqa' għaddejja għal 19-il sena. Aħna min-naħa tagħna nirringrazzjaw lil Kind Auto Sales Limited, lil Muscat Motors li kema BMW Multi Limited, lil Continental Cars, lil Michael Attad Limited, lil Virtu Ferries, lil Autoglim, lil Hotel Excelsior u min-naħa tiegħi bħal dejjem nirringrazzja lil Alex Lapira minn Alex Lapira għal xari. U bħal dejjem nirringrazzjaw ukoll lit-tim li ma jidirx f'dan il-każ f'dan il-programm b'dawn il-programmi li tintellaw minn hawnhekk minn Pariġi, nirringrazzja lil Robert Vassallo li qiegħed wara l-kamra kif ukoll lil Petra Vassallo li wkoll parti mit-tim ta' Wheelspin. Mela, programm ieħor Wheelspin ukoll minn din il-fiera internazzjonali ta' Pariġi nhar it-tnejn ftit wara l-aħbarijiet tal-10, ġifri 3 minuti wara l-10 lek kunu ċerti li tagħmlu appuntament magħna għal dakinhar u mbagħad repetizzjoni li ssir nhar il-ħadd wara nofsinhar. Minn hawnhekk insellmulkom. Wheelspin jixtieq jirringrazzja lil dawn il-kumpaniji. Wheelspin, fueled by Animate.